Okay, right. So you should see my screen now lah. Alright then. Okay. Semua boleh nampak ha? Ada lag tak? Semua okay ya? Oh wow. Hello Mr. Lee. Hi. Okay. Right, you get the paper already, right? Is it? I don't know. Maybe you get your paper already. Jason, you gave him already. Oh, he didn't take from you yet. Alright, yes, very good. Alright, so now we continue. Okay, at questions number 5. So, diberi 3M minus ini apa-apa N sama dengan ni. Okay, cari nilai M dan nilai N. Okay, so kami terus sebab kami tahu setiap unsur dalam matrix, okay, dia position, okay. So, semua independent. Alright, jadi kami kalau tengok M saja, kami cari tempat yang ada M, maknanya 1 1 lah. Okay, 1 1. Lajur pertama, baris pertama. Right, baris pertama, lajur pertama. Right, so kami terus ambil ini sahaja. So first one will be, okay, jangan lupa yang 3 dekat depan. So 3M minus 1/2 times negative 4. Okay, sama dengan 5. Alright, so kami tulis keluar persamaan itu, baru pergi kira. So 3M dan plus, okay, negatif jadi plus lah. So plus 2 sama dengan 5. So 3M, alright, so 3M sama dengan 5 tolak 2 dapat 3 dan M equals to 1. Alright, so M kami sudah ada. Alright, so C and D wrong already lah. Okay, then kami pergi tengok mana yang ada N. Okay, so kami boleh dapat baris yang kedua, lajur pertama, which is 2 1. Okay, 2 1 Alright, so yang dua ini. Okay, N dengan N. Right, so kedudukan yang sama sahaja, dia tidak kacau dengan kedudukan yang lain. What? Hi, Jia. Okay internet. Alright Hi. Boleh? Okay, very good. Alright, so now for N. Okay, so 3 kali dengan 2. Okay, so kami tulis keluar lah. 3 kali dengan 2 tolak 1/2 times N sama dengan N. Right, so just solve the N. So 6 equals to N plus 1/2 N. So 6 sama dengan, okay, 1 tambah 1/2, you will get 3/2 lah. 3/2 N. So N equals to 12/3, then you will get 4. Alright, so M sama dengan 1, N sama dengan 4. Kami dapat 8. Alright, okay, so ini kami cuma tukar tempat sahaja. Should not be a problem for now. Okay, boleh Jadi kami cuma cari mana itu M, mana itu N. Alright, cari kedudukannya. Jadi kami terus tulis keluar dia punya persamaan berkenaan sahaja. Alright, okay, so yang lain-lain itu tak payah. Alright, yang lain-lain itu dia tidak kisahnya. Okay, tak ada kaitan. Then that's all. Okay. Then maybe the questions dia akan mungkin dia akan kami akan dapat equation itu dalam persamaan linear. Okay, let's say 3M minus 2N sama dengan 5. Okay, yang another one, okay, juga ada M dan N. Jadi buat seperti persamaan linear lah. Okay, so dia memang macam tu sahaja. Alright, so now given diberi ini minus 2M sama dengan 3, 1, negatif 2/3. Right, so cari matrix M. Jadi ini benda yang sama sahaja. Kami anggap dia sebagai number yang normal. Okay, number normal. Jadi kami cuma tukar tempat sahaja. Right, so kami jadikan 2M sebagai kami punya wakil utama. Okay, jadi kami pindah benda ini.
pergi kiri, dan negatif 2M jadi positif 2M lah. Okay, so tukar tempat. Jadi kami dapat 13, 0, 6, negatif 5, tolak. Okay, so 3 ini saya terus kali dalam. Okay, saya masukkan dalam. Jadi dapat 3, then minus 2, then ke 6, and negative 9. Alright, dan sama dengan 2M. Okay, sama dengan 2M. Jadi saya solve ini dulu. Kami simplify matrix ini dulu. Okay, jadi kami dapat apa? 13 tolak 3, jadi dapat 10. Dan 0 tolak 2. What? 哪一张啊？那个 number basis 的那一份。Okay, then matrix, then 这个第七题了。Right? Okay, so 0 minus 2, you will get 0 plus 2 lah. Then you get 2 lah. Then 6 minus 6, you will get 0. Negative 5 minus negative 9. Jadi negative 5 plus 9 jadi 4 lah. Okay, that equals to 2M. So M equals to what? Kami divide by 2 lah. Okay, jadi 1 over 2 kali dengan 10, 2, 0, 4. Okay, jadi dapat 5, 1, 0 dan 2. Okay, so 1 per 2 kamu kali 0 pun kamu dapat 0 sahaja. So 5, 1, 0, 2. C. Okay, ni boleh faham? Alright, so matrix dia plus and minus, dia cuma ikut seperti nombor biasa saja. Okay, persamaan yang biasa. Kami boleh pindah sini, pindah kiri, pindah kanan. Alright, for plus and minus sahaja. Alright, so kalau kali ataupun itu kami divide, kami tak ada punya. Alright, so matrix tidak ada. Kami kalau kali pun ialah itu multiplication of matrices lah. Jadi kami kena tengok dimensi. Okay, so dia punya cara tidak sama dengan persamaan biasa yang kami buat. Right, so remember, okay, so matrix kalau yang pindah-pindah tempat ini mainly only for plus and minus. Okay, right. Dan kalau kali dengan divide, we will include one thing, okay, which is inverse matrix. Okay, matrix songsangan. Alright, matrix songsangan. Alright, so okay. Right, so tell me what is the answer for 7. Right, so SPM 2018. Okay, yang bagi. So I rasa ini okay lah. Okay, so ABCD which one? Right, so we just calculate one by one. Okay, dia punya kedudukan okay, semua asingkan. Okay, 7C. Negative 4, 1, 18, 0. Yes, very good. Alright, 7C. Okay, so this is simple. Right, everyone? Okay. Okay, so plus minus, then kami akan masuk multiplication of two matrices. Okay, so remember, kalau kami nak check, okay, kami boleh check dari dimensi dulu. Okay, to make sure dia punya bentuk jawapan, okay, dia ialah bentuk macam mana. Okay, so kami tengok matrix A and matrix B, dia punya dimensi macam mana. Okay, so the first one, 2, 4, 0, negative 2, will be 2 times 2. Okay, yang kedua pun 2 times 2. Alright, so yang tengah-tengah dia sama, jadi ini boleh multiply. Okay, jadi yang tinggal itu, dia ialah 2 times 2. Alright, so A, B, C, D all in 2 times 2. Jadi kami tak boleh asingkan guna method ini. Okay, jadi lepas tu macam mana kami nak kira? Alright, so remember kami akan angkat dia ke atas. Okay, angkat dia ke atas. Okay, let's say 2, 4, 0, negative 2. Dan angkat yang kedua ke atas. 2, 1, negative 3 and 2. Alright, then we draw line. Okay. Alright. Okay. Dekat tepi dia. Okay. Alright. So, kalau kami nampak
Okay, dekat bawah punya ada dua. Okay, ada dua laju. Dua laju, alright. Then atas punya ada dua baris. That means we will include one thing which is called the gigi buaya. Right, gigi buaya. Okay, so gigi buaya maksud kami punya itu gigi depan. Alright, mesti meet dengan gigi depan lah. Okay, takkan kamu tutup mulut itu gigi depan akan pergi belakang. Okay, so gigi depan dengan gigi depan, belakang dengan belakang. Okay, maksud yang kalau jadi unsur A11, okay, so I just write out A11, A12, A21 and A22. Okay, jadi bagi unsur A11, dia akan jadi apa? Okay, so A11 akan sama dengan 2 kali dengan, okay, so dia punya gigi depan, gigi yang sama kali ya. Okay, gigi yang sama kali, lepas tu dua gigi ini, dua pair ini tambah sekali. Okay, dua pair ini tambah sekali. Maksud 2 kali dengan 2 tambah 4 kali dengan 1. Right? So kami akan dapat 4 tambah 4 sama dengan 8 lah. Okay, alright. So sama dengan A12. Okay, so A12 dia terdiri daripada 24. Okay, dari bawah punya 24. Dan atas ialah negative 3 and 2. Alright, jadi dia 2 akan kali dengan negative 3 dan tambah 4 kali dengan 2. Okay, so sama dengan negative 6 plus 8, you will get 2 lah. Okay, then continue A21. So A21 sama dengan apa? 0 kali dengan 2 tambah negative 2 kali dengan 1. So you will get 0 minus 2, you will get minus 2 lah. Okay, then lastly, A22, you will get 0 times negative 3 plus negative 2 times 2. You will get 0 minus 4, then minus 4. Okay, jadi kami kumpulkan semua, right? Dia akan jadi 8, 2, negative 2, and negative 4. Right? So, inilah dia punya multiplication. A. Alright? Boleh faham tak ni? Okay, gigi buaya. Right, so remember, kalau kami guna gigi buaya itu, dia memang kena kiri itu ada dua laju, lepas tu dekat atas punya ada 2 baris. Okay, jadi dia ada itu gigi depan dan gigi belakang lah. Okay, kalau dia cuma ada, okay, let's say this one is 2 or 2 times 2 and 2 times 1. Okay, alright, let's say okay, if dia ialah 24 0 negative 2 dan yang kedua ialah okay, 2 times 1 means kami ada 2 baris, 1 laju jadi 2 1. Okay, if is 2 1, right, so the final answer is should be in dimension of 2 times 1. Alright, so kami boleh lukiskan garis ini untuk double check. Okay, so garis ini juga tentukan dia punya dimensi ya. Right, so 2 times 1. Maknanya dia punya answer in this way. Okay, in this way ya. Right, so let's say I put it A11 and A21. Right, so kami A11 means baris 1, laju 1. Okay, baris horizontal. Okay, laju itu vertical. Right, so A11. Okay, so dari sini kami juga kena gunakan gigi buaya. Okay, sebab bawah ada 2, atas ada 2. Okay, so jadi gigi buaya lah. Okay, jadi depan dan belakang jadi belakang. Okay, dan tambah sekali.
Alright, so benda yang sama saja. Jadi 2 kali dengan 2, 4. Tambah 4 kali dengan 1, 4. Jadi A11 equals to 8. Then A21 equals to 0 plus negative 2. Right, you get negative 2. Okay, 0 kali dengan 2, kosong. Okay, then tambah negative 2 kali dengan 1, kamu dapat negative 2. Right, so finally also negative 2. So ini 8 dengan negative 2 lah. Okay, so kadang-kadang kami tidak akan gunakan gigi buaya ini. Jadi kami akan tengok contoh yang seterusnya. Okay, so gigi buaya ini semua boleh faham tak? Boleh? Hello? Right, everyone is okay for this? Right, mesti kena faham alright, sebab matrix ini adalah paling tu benda yang paling berguna, alright, paling berguna in not clear. Which one? Which one not clear? Use other method. Alright, alright. Okay, which method ne? Fish method. Okay. Alright, but it's okay, okay. So kamu guna method yang apapun, dia dapat benda yang sama saja. Alright, so if your way you think is more suitable for you, then you just use it. Alright, no problem at all. Alright, then yang ke-9. Alright, cari nilai nilai x. Okay, so now kami pergi tengok dia punya dimensi dulu. Right, so 8 times 2, 8 and 2 means satu baris, 2 laju. Okay, so 1 times 2 lah. Then x negative 4 means 2 baris, 1 laju. Alright, so tengah-tengah adalah sama. So that's why you will get only 1 times 1. Okay, jadi dia punya final answer will be just 1 item. Okay, so 8, 2 and x negative 4. Alright, so gigi buaya lah. Okay, right, so if you want to draw, okay, so it's A11 over here. So A11 will be 8 times x plus 2 kali dengan negative 4. So 8x minus 8. Alright, so dia bagi tahu ini adalah 40. Right, so we just solve for the x. So 48 sama dengan 8x and x equals to 6. See. Alright. Boleh Okay. Right, then kami tengok yang ke-10. Okay. So kami mesti tengok dia punya dimensi dulu. Alright, so sebab dia tengok A, B, dia dimensi yang sama, tetapi C, D dimensi yang lain pula. Alright, so the first thing we can do, we can just use the dimensi, okay, to determine which type of the answer you will get. Alright, so 2 dengan 1 over 3, this one is 1 baris kali dengan 2 laju. Okay, 1 times 2. Right, then 0, negative 5. Alright, so this one is 2 times 2 lah. Okay, make sure the tengah-tengah thing is the same. Alright, then the final will get 1 times 2. 1 times 2 means 1 baris, 2 laju, which is A or B. Alright, so CD is out of our choice. Alright, so now, macam mana nak kira? Okay, so remember, with left side and right side, we cannot interchange. Sebab kami tahu, AB dengan BA is not the same. Alright, so walaupun yang pertama dia nampak macam nombor lebih kurang, okay, nombor lebih kurang, but no, alright, we still use it like this way. Alright, so kami tidak boleh tukar dia punya susunan. Okay, so 2, 1 over 3, dan yang kedua kami angkat dia pergi atas, dan 15, 3. Alright, then we can draw the thing. Okay, draw the line. Okay, so the left hand side is always just a horizontal line. Alright, a horizontal line only.
Okay, then we got 2 joule. Alright, that's why we will get A11 and A12. Okay, then kami nampak sini, oi, gigi buaya juga. Alright, so gigi buaya juga. Alright, so 2 times 0 plus 1/3 times the 15. Right, so A11 will equals to 2 kali dengan kosong tambah 1/3 times 15. You will get 0 plus 5, means 5 lah. Right, then A12 will be 2 kali dengan negative 4 plus 1/3 times 3. You will get negative 8 plus 1 lah. Alright, then you will get negative 7. Okay, so it's 5 and negative 7, which is A lah. Okay, so for this, alright, we can use calculator also if you still remember, but it's too complex. Okay, it will take a lot of time in inserting all the values, okay, into our calculators. Alright, so we just forget about it now. Okay, so we don't use the calculator to solve the matrix way. Alright, for this lah. Okay, sebab kalau dimensi if it increase 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5, where you will learn it in your university, okay, during your university, and you will use a lot of calculators lah that time, right? Okay, but just enjoy this time first, right, where you can use your hand, alright, and your brain. Okay, alright. So sampai sini okay dah semua? Okay, for multiplication. Okay Alright, so different dimensi. Okay, we have different ways of multiplication, but you can always use this way. Alright, just angkat the second one to atas, then to draw the line. Alright, then see whether there is a gigi buaya or not. Alright, okay, so next. Alright, SPM 2017. Okay, restoran Ali membeli 4 kotak ice cream, okay, 4 kotak ice cream coklat dan 6 kotak ice cream vanilla. Right, so we got a 4 and 6 here. Okay, chocolate and vanilla. Restoran Ayu membeli 7 kotak ice cream coklat, alright, the same thing, and 9 kotak ice cream vanilla. Setiap kotak ice cream coklat berharga RM30 dan setiap kotak ais krim vanila berharga 21.60 sen. Antara berikut, manakah kaedah yang betul untuk mengira jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh restoran Ali X dan restoran Ayu Y? Okay, so sekarang jumlah bayaran ialah Ali punya ialah X dan Ayu punya ialah Y. Okay, so kami tak payah terus tengok ABCD. Okay, kami tengok macam mana kira jumlah bayaran first. Okay, so sekarang kami tengok Ali punya first. Alright, so Ali, kami punya jumlah ialah X. Kan? Alright, so jumlah macam mana dapat? Okay, jumlah bayaran kami sama dengan kami punya coklat berapa kotak mah. Okay, so 4 kotak coklat dan coklat which is RM30, which is RM30, dan tambah 6 kotak vanilla which is 21.60 sen. Okay, dan sekarang Ali punya, okay, kami jangan kira keluar, okay, sebab dia nak guna kaedah itu matrix. Okay, so jangan kira keluar. Dan how about Y? Okay, so sekarang Ayu punya ialah Y sama dengan dia beri 7 kotak coklat which is 30 plus kami punya vanilla. Okay, vanilla dia 9 kotak. Okay, so 21.60 sen. Alright, so now we got 2
persamaan. Alright, we got two persamaan, so now we need to do the matrix way. Okay, change it to the matrix. Okay, so xy will be a standalone lah, xy. Okay, dan sama dengan, okay, so the same thing is 30 and 21.6. Okay, 30 and 21.6 ah. Jadi kalau kami nak susun okay, nak convert to matrix, remember kami kena susun 30 punya, okay, satu baris, 21.6 punya satu baris. Mesti kena sepadan. Okay, jangan terbalik Kalau terbalik itu kamu susah untuk tengok. Alright, so now kami terus ambil dia punya coefficient, which is 4, 6, 7, and 9. Then 30 dan 21.6 kami akan jadikan dia straight like this. Okay, so we can always check back. Okay, so kalau kami kali akan macam mana kali? Okay, 6 kali dengan 30 dan 4 kali dengan 30 tambah ini 6 kali dengan 21.6. Okay, alright, so okay lah. Alright, so remember, if you calculate is always like this Kalau kali, okay, kami go to the right way and go to the down way. Okay, so 4 ini dia akan sama dengan 30 kali dengan 30 tambah 6 kali dengan 21.6. Okay, kalau kamu angkat itu lebih mudah lah. Okay, dia akan jadi itu gigi buaya. Okay, kamu boleh imagine lah bagi dia angkat. Alright, so you will see a gigi buaya there. Alright, okay, so this is shortcut lah. Okay, which you already mahir. Alright, on this matrix, then you can no need to use the gigi buaya, then just keep that way. Alright, no need to draw the thing at all. Okay, so now, okay, we have to know how to change the persamaan, okay, into the matrix form. Okay, sebab kami akan guna kaedah ini untuk solve the questions. Right, kami akan guna kaedah ini untuk solve the paper 2 questions. Alright, so now 4, 6, 7, 9, 30, 21.6 dan XY, it should be C lah. Okay, right, semua boleh faham dah yang ni? Okay, kami kena tukar itu equation, alright, into the matrix form dan ini kami akan guna banyak-banyak kali. Okay, alright. So now kami pergi tengok 12. Okay, so M dia bagi tahu M ialah matrix 2 times 2 and M negative 1. Alright, so inverse function. Okay, matrix rongsangan sama dengan yang tepi itu. Cari nilai P dan nilai Q. Okay, so sekarang kalau dia bagi M negative 1 sahaja, okay, bolehkah kami cari balik? Okay, M ialah apa? Okay, kami mesti kena cari balik M ialah apa dulu. Okay, so M, which is our A, B, C, and D. Alright, our matrix lah, itu unsur-unsur A11, A12, A21, A22, alright, but we just put it A, B, C, D. Okay, sebab kami akan guna A, B, C, D ini untuk kira apa? Kira dia punya determinant and also tukar tempat. Alright, so dari sini, manakah kami boleh dapat maklumat, okay, daripada original dia? Untuk dapatkan balik original value. Dekat mana? Any idea? Macam mana kami ambil maklumat dari M negative 1, okay, untuk dapatkan balik M? Anyone?
Okay. 1下面那边 yes, alright, means the determinant, alright, still remember dia punya nama, alright, determinant, which is the what penunjuk, alright, the penunjuk, penentu lah, penentu apa ni, okay, penentu, alright, the determinant, alright, still remember the determinant will determine whether if it has the matrix, inverse matrix or not, alright. If AD minus BC equals to 0 means there is no inverse matrix. Okay, so yang ini kami tahu kalau M minus 1, alright, dia songsangan punya formula 1 per AD minus BC, dan AD kami tukar tempat jadi DA, lepas tu negative B and negative C. Alright, so ini songsang punya formula. Okay, jadi kami dari situ kami boleh dapat AD. So A sama dengan negative 1, D sama dengan 3, right, D sama dengan 3, dan B sama dengan 2, and C sama dengan negative 6. Alright, AD minus BC ya. So ini AD minus BC. So A sama dengan negative 1, B sama dengan 2, D sama dengan 3, and C sama dengan negative 6. Jadi kami tulis baliklah. So M sama dengan negative 1, 2, negative 6, dan 3. Okay, so this is original. Okay, original. So now dia nak tanya P dan Q sahaja. So kalau original ialah negative 1, so sekarang P akan jadi apa? P akan jadi apa? Right. Semua tu kena itu vaksin lah, lepas tu tak ada tenaga. Hah? Saya cakap P. No, P. P negative 6 ah. Kena ada kot. Hah? P itu apa? Apa negative 2 ni? Ayo. Sekarang saya nak cari P dan Q. Hello, P dan Q. Saya tanya B berapa? Right, P and Q. So P ialah apa? Three lah. How about Q? Six. Yes, alright. So 3 and 6 itu saja. Right. Okay. So macam mana kami boleh tentu? Okay. So if you want, alright. So kalau kamu keliru, so macam mana kami boleh buat? Kami tulis sendiri lah. Okay. Tulis keluar. Kalau M seperti ini, M inverse sama dengan 1 over negative 1 kali dengan 3. Okay, dan minus 2 kali dengan negative 6. Dan yang matrix tepi itu ialah 3, negative 1, negative 2, and 6. Right, jadi kami compare balik dengan P and Q, then you will get the answer lah. Okay, you no need to, if you cannot think it, okay, imagine it in your mind, then just tulis. Okay, just write it out lah. Boleh faham yang ni? Okay, kami cari balik M dulu dari M inverse. Lepas tu tukar balik ke M inverse to check the P and Q punya value. Jadi formula ini tu kena hafal lah. Okay, kena ingat lah formula ni. A1 over AD minus BC dan juga posisinya. ABCD. Boleh? Boleh ah? Alright.
Then kami akan masuk paper 2. Okay. So tengok yang pertama. 1A. Diberi bawah 1 over M kali dengan matriks tepi. Ialah matriks songsang bagi 3, 9, 3, negatif 2 dan 1. Cari nilai K dan nilai M. Okay, so dari sini, bolehkah kami terus dapatkan nilai K dulu? K sama dengan apa? Okay. Matriks songsang bagi 3, 9, negatif 2, 1. Maksud yang ini ialah original. Okay, this is, let's say is A. Then 1 over M, this one is A, negative 1. Right? So K sama dengan apa? Alright, negative 9. Okay, so how about M? So M we just have to calculate lah. Okay, M ialah kami punya penentu, the determinant. So M sama dengan AD minus BC. Right, original punya AD minus BC ya. Okay, maksud 3 kali dengan 1 tolak negatif 2 kali dengan 9. Okay, so 3 tambah 38. 38 pula, nak tengok salah. 18, jadi dapat 21. Okay, so M sama dengan 21, K sama dengan negatif 9. Okay? Boleh ya? Right? So kami kena faham betul-betul lah. Okay, dia punya inverse, dia punya formula ialah apa? Okay? Don't just teka-teki ya. Alright. Then inilah yang paling penting ini. Right, tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Okay, lepas tu seterusnya menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y. Okay, sebab kalau kami nampak ini, walaupun kami tak guna matriks, bolehkah kami solve? Yes, alright, we can just solve by using the persamaan linear. Persamaan linear. Okay, penghapusan, penggantian, alright, the elimination, the substitution. Alright, but dia akan bagi tahu kamu. Alright, dia akan bagi tahu kamu kamu tidak boleh menggunakan matrix ataupun tidak boleh menggunakan kaedah penghapusan. Okay, dia akan tulis dekat soalan itu. Okay, so tengok baik-baik apa yang kami kena guna. Okay, just two ways lah. Okay, itu bukan matrix dan ialah itu kaedah yang biasa lah. Okay, cuma dua barang ini. Okay, alright. So now kami tulis dia sebagai matrix. Okay, remember kami punya susunan. Okay, mesti seperti ini ya. Alright, AX plus BY equals to C. Okay, means X semua dekat kiri, Y itu dekat tengah dan sama dengan, okay, dia punya nombor dekat belakang. Alright, AX plus BY equals to C. Okay, so now kami ambil dia punya nombor keluar. So 39 negatif 2 dengan 1. Okay, dan ini XY sama dengan 5, 1. Alright. Okay, ada satu lagi ya. Kalau 3x minus 2y sama dengan 5. Dan yang kedua, dia 9y sama dengan 1 saja. 9x sama dengan 1 saja. Tak ada y. Macam mana? Kalau dia tak ada y, bolehkah kami buat seperti ini lagi? Boleh atau tidak? Yes, very good. Alright, just put a kosong. Alright, so dia tak ada y, maksud dia tambah kosong y mah. Okay, so it's still, okay, can put a 0 there. Okay, boleh faham okay, jangan nampak dia tak ada y atau tak ada x tu. Ayah, tak boleh lah, tak boleh buat lah. Ayah. Okay, alright, bukan dia tak boleh. Okay, so
Kami boleh faham yang ni Okay, so now kami sekarang kami nak tukar ini, okay, tukar kirinya pergi kanan. Alright, so yang ni kami akan guna inverse dia. Alright, so kami tidak ada letak dekat, okay, pindah dan pindah pergi bawah, negative 291 habislah, okay. Nothing like this Right, remember this time we need to use the inverse. Right, so xy sama dengan, okay, so inverse kami akan guna 1 over AD minus BC. Okay, so 3 kali dengan 1 tambah 9 kali dengan negatif 2. Right, then in the bracket, okay, the matrix akan jadi 1, 2, negative 9, and 3. Okay, then the last one is this 5, 1 lah. Right, so we simplify the left hand side first. Okay, I mean this thing, alright, the fraction. So you will get 1 over 3 minus 18. Okay, then kami buat satu kurungan yang besar. Okay, then we calculate this. Alright, so we know ini ialah 2 kali 2. Okay, kiri punya ialah 2 kali 2. Yang kanan punya ialah 2 kali 1. So that's why the answer will be in 2 kali dengan 1. Makna atas dan bawah sahaja. Alright, atas dan bawah sahaja. Alright, so kalau kami imagine angkat naik, okay, angkat naik, alright, dia akan jadi gigi buaya. Okay, dia ada gigi depan dan gigi belakang. That's why, that means 1 boleh kali dengan 5 tambah 2 kali dengan 1. Right, yang kedua ialah negative 9 kali dengan 5 tambah 3 kali dengan 1. Right, so we just solve this. You will get 1 over negative 15. Then in the bracket, this one will be 5 times tambah 2. You will get 7. Then negative 45 plus 3. Okay, then equals to negative 1 over 15. In the bracket, 7 and negative 42. Alright. Is there something wrong? Okay, just seldom there is a fraction over here, like x and y, but it could be it could be just a little bit weird. Okay, so now we use calculator first. Okay, use calculator to solve the x and y. Okay, see whether it's a fraction or a rigid number. If it's a rigid number, means we're doing something wrong. So check the x and y. So dapat berapa? Okay, use the equation. Okay, use equation, then unknown 2, unknown 2. Right, so dapat berapa? X and y. Oh, ayah, right. Dapat berapa? Tell me first. Okay, I already noticed the wrongdoing already. But what is the value of x and y? Hey, come on. Use your calculator. Don't know how to tekan. So x equals to negative 1 over 3 and y equals to 2. Okay, so apa yang salah? Look one by one. Apa yang salah? Yes. Alright, very good. Okay, so yang ni minus minus 9 times negative 2. That means negative will jadi positive. So 3 plus 18. It will become 21. Alright. 1 over 21. Okay. So kami kali masuk, you will get 7 over 21.
then bawah punya negatif P betul ke negative 1/3 dan 2 atau sudah terbalik? Oh, I look wrongly. Negative 1/3 and y equal to 2. Apa benda ni? Okay, so terbalik ah. Okay, it's 1/3 and negative 2. Right. Okay, so negative 2. Right, 1/21 kali dengan negatif 42. Right, so kamu akan terus dapat negatif 2. Okay, so kiri ialah xy. So x dot 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 x sama dengan 1/3 dan y sama dengan negatif 2. Okay, so walaupun dia panggil kami guna matrix dalam pengiraan, tapi kami boleh terus guna calculator, okay, untuk dapatkan dia punya answer dulu. Okay, to make sure, kami akan tahu, okay, whether, the last one, okay, then kami akan nampak, kami punya jawapan adalah betul atau salah. Okay, so just now, when I get the fraction, then I notice something wrong. Okay, have a hunch, you will get a hunch, whether there's something wrong, alright, or not. Alright, 6 cents. Okay, 6 cents. Alright, so now, yang ni SPM 2013. So diberi yang ni 1/14, yang ni sama dengan 1001. Cari nilai M dan nilai N. So kalau dua matrix kamu multiply then get back 1001. Okay, so 1001 apa nama ini? What is so special for this? Yes, alright. Ini ialah matrix identity. Alright, matrix identity. Dan yang ni kalau inverse, okay. So macam mana kami dapat identity ya? So identity hari itu kami ada cakap AI equals to A or IA equals to A. Alright. So macam mana kami boleh dapatkan inverse ini? Okay. So A kali dengan inverse akan dapat I. Alright, kali balik inverse sendiri. Okay, A kali dengan A inverse or A inverse kali dengan A sama dengan I. Alright, you will get back the I also. Right, jadi dekat identity part, dia punya susunan kalau terbalik, okay, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. Okay, for identity only ya. Okay, so yang ni kami tahu yang ada fraction itu, okay, ini ialah dia punya inverse. Okay, sebab inverse kami tahu ada 1/AD minus BC. Alright, AD minus BC. Alright, so ini ialah A inverse and let put this one, the second part will be A lah. Okay, maknanya dia punya nilai, okay, elemen, okay, adalah yang sama. Okay, so now how you get the N or M? M first, McDonald first. Alright, so apakah value M? M, McDonald. M sama dengan apa? McDonald. M sama dengan apa? Apa? Yes, alright, so M equals to 1. Alright, M equals to 1. Okay, sebab kami tahu B dan C cuma tambah negatif sahaja. Right, so negative 1, you will get 1 lah. Okay, so how about N? So N equals to what? How about N?
So N ini, macam tak bagi right? So yang N ini, kalau kami tengok macam ni terbalik juga, kamu akan dapat balik N sahaja. Okay, mananya N sama dengan N lah. Okay, so macam mana? Kalau macam ni, guna 1/14. Okay, then how? Guna 1/14, then how? Find N low. What is your equation? Oh, you mean you find out the all things Okay, alright. Okay, so I think it's the only way lah. Okay, is the only way ya. So, okay, kami tahu M sama dengan 1. Okay, M sama dengan 1. That means 1/14, 2, -4, 1, N, then N minus 1, 4, and 2. Okay, so kami boleh buat ini dulu. Okay, maknanya 1/14, ini jadi apa? Right, 2 kali dengan N tambah 4. Okay, yang tepi ialah 2 kali dengan -1 tambah 2. Yang bawah ialah -4N tambah 4N. Okay, last one A22 will get 4 tambah 2N. Okay, dan sama dengan this one 1001. Okay, so we just need to find any one lah. Okay, so I just use the first one, A11. Okay, maknanya tepi punya A11 will be the same as another one A11 lah. Okay, so 1 kali dengan 14. Okay, 1/14 kali dengan 2M plus 4 equals to 1. So 2M plus 4 equals to 14. 2N equals to 3. Right, so 2N equals to 10 and N equals to 5. Alright, so final. Yes. 怎么可以用那个A 那边呢？直接做那个1什么呢 ？Cannot. 不能呢？减4乘减1啊。Yes. Alright, can. Alright. So this one we just use AD minus BC lah. Okay, you mean AD minus BC equals to 14. Alright, so 2 kali dengan N minus 4 equals to 14. Okay, minus 4 means -1 kali dengan 4 lah. Okay, so 2M plus 4 equals to 14 and 2N equals to 10 and N equals to 5. Yes. Right, can. Alright, no problem. Okay. Right, so kami boleh guna, okay, tengok yang inverse punya, okay, guna cara itu penentu untuk cari balik is okay. Alright, then the complete way, okay, with no condition, okay, sebab yang ni it got some condition also lah, okay, it got some condition also. So the most simplest yet longest way is this lah. Okay, we open up, okay, we multiply, okay, then we just look at one by one. Okay, so ini boleh guna, or else we just look at the M, okay, dia punya posisi, okay, ataupun cari itu N lah, okay, guna AD minus BC. Okay, so both are acceptable, okay, no problem at all. Okay, alright, then that one for A, then you see there are always two part. Okay, there's always two part. Right, so A part is something something exceptional.
right, or something special, right? Then how about B? Okay, so A and B, maybe they are related or not. All right, they can be related and can be not related. Alright, so now yang B ini kami kena tukar dia ke matrix form. Alright, so just write a big matrix. So 3, negative 2, 9, and 1. Then this one will be x and y. That equals to 5, 1. Okay, so the first thing that we can do, use your calculator to find out the answer first, x and y. Okay, tell me what is x and what is y. What is x? 这题好像有点眼熟诶，老师。哎，因为第一题 B 也是这个题目啊。Is it? Wait, exactly Hey, why Why The same thing Alright, okay, then we just don't repeat Hey, then 2 years it give the same linear equation. Apa benda ni? Right, 2012 and 2013. Okay, the same linear equation Oh my goodness. Okay, you see, they are so lazy. Okay, they are so lazy. Okay, so this one we no need to solve. You can take it as a training lah. Okay, so now, okay, how about this one? 3A, cari matrix songsang. Alright, so cari matrix songsang. So this one is ito. Alright, just put A equals to 1, 3, negative 2, and negative 8. So A inverse will be 1 over AD minus BC, which is negative 8 minus become plus 6. Alright, then negative 8, 2, negative 3, and 1. Okay, then you will get 1 over negative 2. Alright, then negative 8, negative 3, 2, and 1. Alright, so don't put it inside. Okay, just stay at this way. Okay, maintain as this form. Alright, because maybe the B side, okay, we can use this inverse matrix. Alright, okay, so inverse matrix should be no problem. Okay, we just follow the formula. Okay, then the B. Alright, so use your calculator to calculate out the x and y first. So x sama dengan berapa and y sama dengan berapa? X equals to 5 and y equals to 1 over 2. Alright, everybody can get Okay, use your calculator Okay, make sure you know how to tekan your calculator. Alright, so now we put it into bentuk matrix. So 1, negative 2, 3 and negative 8. Then x, y, and equals to 4 and 11. Alright, if you can see from here, 1, 3, negative 2, negative 8. Okay, is it so familiar? Okay, so it comes from the first part. Okay, the part A. Okay, that's why. Okay, dia bagi cari kami matrix songsang. Okay, kami boleh terus guna matrix songsang yang kami dapat dari part A. Alright, so now we just change the place, become xy equals 1 over negative 2, negative 8, 2, negative 3, 1, and 4, 11. Right? So we no need to calculate again, okay, the inverse matrix. Okay, we can just salin from the part A. Right, so now we solve this. Alright, so equals to
negative 1 over 2, then the big bracket, negative 8 times 4 plus 2 times 11. Then the second part is negative 3 times 4 plus 1 times 11. Right, so we simplify. Negative 1 over 2, negative 32 plus 22, then negative 12 plus 11, then you will get negative 1 over 2 times with negative 10 and negative 1. Right, so negative negative, okay, will be positive lah. So 1 over 2 times the 10 will be 5 and is 1 over 2. Right, it means that y equals to 5, 1 over 2. So dot 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 x equals to 5 and y equals to 1 over 2. Hey, you please get a paper to write properly. Okay, don't follow my way. Okay, like this fly sini fly sana. Right. So yes, by this time, okay, by now you can understand. But after 2 weeks or after 1 month, when you want to do revision, if you look back, your paper is so messy. Okay, you will not know what you were writing. Okay, so please, all right, use a paper, all right, and then susun baik-baik, bagi kemas-kemas. Alright, so when you do the revision, you will feel better. Right, well, it's so good. Alright, the feeling is so great. Alright, okay. Jangan bagi paper ini messy ya, it's useless alright. Okay, so now yang keempat. So find the inverse matrix for 3254. Right, 3254. Like, tell me the inverse matrix for this. Alright, I don't want to calculate anymore. Right, so just tell me 1 over apa, then okay. So the matrix inside, okay, this one I can do. So 4, 3, then negative 2 and negative 5. What happened? Okay, 4, 3, then negative 2 and negative 5. Alright, so how about AD minus BC? AD minus BC akan dapat berapa? Berapa? Dua. Okay, so this one is inverse. Alright, so B part. Okay, so ini dia punya pattern okay. So yang atas punya pattern dia sudah bagi terus dia punya persamaan, okay, but it's old pattern. Okay, so by now it won't give us the equation already. They won't give us the equation already. Okay, so we have to just look at the right thing lah. Okay, so Sheila dan Grace pergi ke pasar untuk membeli apple dan orange. Sheila membeli 3 biji apple dan 2 biji orange dengan harga RM9. Okay, so RM9 ini sudah tambah sekali ya. Okay, dan Grace membeli 5 biji apple dan 4 biji orange dengan harga 16. Okay, dengan menggunakan kaedah matrix, cari harga dalam RM bagi sebiji apple dan sebiji orange. Okay, so kaedah matrix Okay, so sekarang dia nak cari harga apple dan orange. Jadi kami boleh buat satu summary, okay, which is the harga apple sama dengan X. Okay, just buat the indication lah. Okay, harga apple sama dengan X dan harga orange sama dengan Y. Okay, jadi XY ialah harga per setiap orange ataupun itu apple. Alright, so now Sheila beli 3 biji apple means 3X tambah, right, 2 biji orange 2Y
equals to 9. Okay, so dia bayar RM9 lah. Okay, so yang ni dia tak ada baki. Okay, so okay, if you want to trick you more, you put dia dapat balik baki 50% ke? Okay, if you just mislook that 50%, then the whole thing gone. Alright, so 3x plus 2y equals to 9. This is the first equation. Right, the second equation for the grace part, 5x tambah 4y sama dengan 16. Alright, so this is the second equation. So tell me the x and y. X equals to berapa dan y equals to berapa? Yeah. See, my kerusi also one patah already. This chair has accompanied me for 3 years, right? About 3 years. So x equals to 2 and y equals to 3 over 2. Alright, so 3 over 2 in Haga, we doesn't say 3 over 2 lah. So it's RM1.50 lah. They don't put y equals to 3 over 2. Alright, so in price, you will not see when you go to Giant. Okay, you will not see it's a RM 3 per 2 ringgit. Right? No, right? No such thing. Alright, so just put it to decimal. Okay, for the money lah. Okay, so now right, just put it to the matrix form. Okay, so 3254 then xy then equals to 916. So xy equals to 1 over, okay, so 3256 maybe is the same as atasnya, right? It's 3256, yes. Alright, so part A is give you hint already. So 1 over 2, and this one should be 4, 3, negative 2, and negative 5. Alright, then 916. Alright, so equals to 1 over 2 in the bracket 36 plus minus 32 minus 32. So negative 45 plus 48. So equals to 1 over 2 4 over 3. Yeah? Alright. It should not be negative, remember. Okay? So sebab dia ialah price, and price never in negative. Right? So if we calculate then got negative value, means something wrong. Okay? Then equals to 2 and 1.5. Okay, so x equals to rm2 and y equals to rm 1.5. Alright? Boleh easy peasy. Always just repeat the same thing. Alright, just repeat the same thing. Okay, so now yang kelima. Okay, I think we almost finished this chapter. Okay, yang kelima, jadual 8 menunjukkan maklumat pemberian buku oleh Muni. Alright, Muni beri buku. Right, so number of books is X. Alright, number of books X. Alright, price per book 4 ringgit. Number of books for science. Alright, so 3 ringgit and Y. Muni purchased X mathematics books and Y. Okay, so purchase X mathematics books and Y. Lepas tu, jumlah buku yang diberi ialah 5. Okay, jumlah. Okay, dia kurang satu perkataan lah. Jumlah bilangan. Alright, jumlah bilangan buku yang diberi ialah 5. Dan apa maksud ini? Dia punya persamaan ialah apa? Yang 5 ni apa? Hello?
Ah, lima ni apa? Jumlah bilangan buku yang diberi. Jumlah buku. Jumlah buku. Jadi, dia punya persamaan ialah apa? Apa sama dengan 5? Yes, alright. So, sebab 5 ini dia cuma ada kaitan dengan bilangan. So, just look at bilangan. Nothing to do with the price. Alright, so bilangan. So, X tambah Y sama dengan 5. Okay, then the next thing, the total price. Okay, jumlah harga ialah 17 ringgit. Alright, so jumlah harga. Macam mana? Yang mathematics kami 4 ringgit kali dengan berapa buah lah. Means X tambah 3 ringgit. Y buah okay, sama dengan 17 ringgit. Alright, itu sahaja. Okay, so yang pertama tulis dua persamaan linear. So inilah yang the first. Alright, ini yang A. Right, dua linear persamaan. Okay, then B. Guna matrix way, calculate the X and Y. Okay, so from calculator, X sama dengan apa and Y sama dengan apa? Okay, do it from calculator first. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Alright. Okay, so this thing, I leave it to you, alright, to solve yourself, alright? So no space for me to write. Right, okay. Then, how about 6? Okay, so semasa hari sukan sekolah, murid menggunakan kupon untuk memberi makanan dan minuman. Ahmad dan Lim masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. So kita tengok kalau pesta-pesta sekolah kan. Okay, you beli makanan ni RM5, minuman itu RM3. Okay, beli telur atau apa? Telur teh. So ni semua campur sekali ya. Sangat mahal juga. Right, so like pasar malam lah, okay, you pergi pasar malam dan ini murahnya, beri sikit, itu murah juga, beri sikit, habis, alright, RM50, tebang, right, every time, okay, so now Ahmad membeli 2 kupon makanan dan 5 kupon minuman, manakala Lim memberi 3 kupon makanan dan 1 kupon minuman. Menggunakan kaedah matriks, hitung harga. Okay, hitung harga dalam AM bagi 1 kupon makanan dan 1 kupon minuman. Alright, so now we put a harga first. Harga makanan dan minuman. Right, so makanan ialah X. Alright, dan minuman ialah Y. Okay, so harga kupon ni harga kupon Okay, so sekarang Ahmad membeli 2 makanan. So 2X tambah 5 minuman, 5Y sama dengan RM31. Okay, dan Lim beli 3 kupon makanan, 3X tambah 1Y. Alright, so means Y lah, equals to 27. Okay, so ini dia punya equation lah. Okay, yang penting sekali kalau kamu dapat tulis keluar equation ini, then everything is good. Right, so now X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa? Use your calculator. X equals to 8 and Y equals to 3. Alright. Okay, so this one I leave it to you also. Alright. Make sure you use the Kaedah matrix. Make sure you know how to use the Kaedah matrix. Okay, we already tried all these questions about the same thing. Then you still don't know, then how?
right? There's no way that you cannot learn now, right? So just make sure you focus, all right? Just learn it once, then is already good enough. The same answer, wanna check? No, we already got answer. X equals to 8 and 3. Okay, so your final answer will be x equals to 8 and y equals to 3. Alright, so this is the answer. Alright, yes, alright, so this is the final answer. Alright, okay, so now yang ketujuh, diberi P equals to this and Q equals to that. Alright, so okay, and I equals to 1010. So 1001. Cari nilai M dan N jika PQ equals to I. Alright, so PQ equals to I. Okay, so we can write it out. We put a Q first. Okay, sebab M itu, okay, kami boleh bagi dia pergi depan. -1, -3, N, and 4. Dan kali dengan 4, 3, -2, and -1. Okay, then equals to I, which is 1001. Okay, so now, macam mana cari dia punya N? Okay, so we find the N first. Alright, find the value of N first. So N equals to what? Kenapa 3 ya? It should not be 3 ya. Oh, saya tulis salah. Oh, negative N2. Okay, -3. Alright, okay. Okay. Okay, so N equals to what? N equals to 2. Yes, alright, N equals to 2. And how about M? Okay, so M, we need to calculate the whole thing lah. So 1 over AD minus BC. Okay, so we just look at the original. Okay, this is the original. Okay, 4, -2, 3, and -1. So AD minus BC, 4 times the -1 minus 3 times -2. 1 over 2. Alright, so 1 over -4 plus 6, you will get 1 over 2. Yes, exactly. Right, so M equals to 1 over 2. Okay, then the B. Okay, so write the following simultaneous as matrix equation. Okay, so 4, 3, -2, -1, xy equals to 3, 2. Right, as you can see, it's just the same as the part A. Right, so find out the answer first for x and y. So x equals to what? And y equals to what? X equals to 1 over 5 and y equals to -1.5. Okay, right, so therefore, right, forget. Okay, x equals to 1 over 5, then y equals to -1.5, means -3 over 2 lah. Okay, so y satu itu ialah fraction and 1 is decimal. Okay, just put it as the same now. Okay, if you want decimal, then decimal all. If you want the fraction, then the fraction all lah. Okay, so itu sahaja untuk matrix. Alright, so is it? Is it? Alright, wait. Why? I think it's wrong. You better calculate again. It's 7, right? Calculate again, please, for x and y.
X and Y. Is this correct? Okay. Alright, let me try. 哦，拍摄我写错了4:2。Ahem. Ahem. 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 What 1/2? Which one 1/2? X 等于1/2，然后 Y 等于 negative 1/2。Ah, both also 1/2 ah. Right, so both also 0.5 right? Okay, right. Itu sahaja untuk matrix. Any questions for this chapter? Too easy, too simple. Yes, it's simple, right? Then no, it's too simple. Okay, alright. So 烂死啊 Alright. Okay. Right, so it should not be a problem. Okay, so like this, all 6 marks, 7 marks, it should be in your pocket. Alright, this is just follow the formula. Itu sahaja. Right? Okay, then the most important thing, how you multiply the matrices. Okay, how you multiply the matrices. Okay, make sure you know how to multiply. Alright. Okay, so we rest for 5 minutes, then we will enter new chapter, which is variation. Okay, so you can use these 5 minutes to finish up the exercise lah. Okay, yang atas punya. Right? Okay, so drink some water, go to toilet. Right? I need to drink some water. 春风化雨心相惜，不愿不移，自己愿会珍惜，即使发生无量意，不能理智的荆棘，紧紧相拥。
Hello everyone. Okay, so everyone is back, huh? Okay, boleh ya? Right. So now, okay, we will enter the this chapter. All right, variation. All right, variasi. Okay. Right, everybody, please ready, huh? Okay. All right. Is there anybody not here first? All right, please raise your hand. Okay. If you're not here, then you can raise your hand. Then it's good lah. Okay. Right. Oh, cannot lah. All right. Okay. No hand. Oh yeah, yeah. Yeah. Why ah? I think MOE ah. MOE only got the raise hand button. Okay, but it's okay. All right. Okay. So now a fever. Oh. Okay. So need to eat some Panadol. Eat Panadol. Okay. Don't eat too much. Okay. One or two is enough. All right. So the main thing is take a good rest. Okay. Sleep well. All right. Sleep early. Okay. Like 9 o'clock you can sleep already. 9 o'clock then sleep until the 8 o'clock. 11 hours. Charge full. Okay. Fully charged. Alright. So need to sleep early. Right? Don't okay, I cannot do anything, then I cat. I just watch movie until midnight, until the next morning 6 a.m. Then you go to sleep. Then the other day you said, oh, my headache, or you cannot fever to alright. That is no good. Alright. Okay. Okay. Right. So now, yes. Joseph. Okay. Okay. All right. Okay. Give me 3 minutes. Huh. 理发，好久不见。纸张拿了吗？数学还没有看。Right. 8月份哦。是给8月的吗？没有，是8月份。哦，可以。啊，直接2个月就200了。是。
OK， so 那个数学词是Hello everyone. Okay, I'm so sorry. So soon. Alright. Okay. Alright. I'm sure everyone is back now. Okay, so now. So dalam chapter ini yang penting sekali cuma ada 3 barang saja. Alright, 2 barang saja. Alright. So direct variation berkadar langsung. Okay, berkadar langsung If you learn physics, then this chapter is nyak for you. Alright, so if kadar langsung masuk directly proportional. Okay, so directly proportional means what? If A directly proportional to B means if A increase, B will increase. Alright, so yang penting sekali kami ada juga apa maksud simbol ini. Simbol ini kami akan tukar dia kepada sama K. Right, equal K. Alright, so if A directly proportional to B, kami akan tukar dia sebagai A sama dengan KB. Okay, where K is constants. Where K is constants. Alright, so ini ialah kadar langsung. Apa itu inverse variation? Inverse variation means itu bukan berkadar songsang. Alright, berkadar songsang. Alright, saya nak cakap kadar tidak langsung. Alright, so berkadar songsang apa maksud? Let's say A berkadar songsang dengan B, maksud A simbol yang sama, tetapi songsang masuk 1 over. Okay, so 1 over B. Alright, jadi kami tukar simbol itu sama dengan K. So A sama dengan K over B. Okay, remember, dia tukar simbol ke sama dengan K. K adalah dekat atas. Always stay at atas. Alright, okay, so kami mesti tahu itu direct variation, kadar langsung. Okay, dia A sama dengan KB. Kalau kadar songsang, A sama dengan K over B. Okay, kami boleh buat dari yang inilah, simbol ini, lepas tu tukar bagi. Okay, kami tulis kalau dia punya hubungan dulu, baru tukar ke dia punya sama K.
Okay, tulis keluar hubungan dulu Okay, dan joint variation maksud dia joint sekali langsung dan songsang sahaja. Okay, so the main thing you have to know the langsung dan songsang. Okay, langsung dan songsang Okay, so now, right, kami tengok ini diberi bahawa y berubah secara langsung dengan x. So we have to write out first y berubah secara langsung, the symbol x lah. Okay, dan kami tukar simbol itu kepada sama dengan k. Y equals to kx. Dan sekarang k value we have to find out. So baru kami boleh tahu y sama dengan 3x or 2x or 1x, okay, or 1.5x. Alright, so k kami mesti kena cari keluar. So dia akan bagi satu set nombor. Alright, so y sama dengan 24 apabila x sama dengan 3. So kami gantikan masuk semua ni. So 24 sama dengan k kali dengan 3. So k sama dengan 8. Okay, so lepas kamu dapatkan nilai k, dan you letak balik sajalah. Okay, tulis balik. So y equals to 8x. Right, so this is the relation. Alright, ungkapkan y dalam sebutan x. Itu sahaja. Alright? Boleh? Boleh? Boleh ya? Okay? Okay, boleh faham Boleh faham? Oh, boleh faham? Okay, right, so next. Jadual manakah yang mewakili y? So y directly proportional, berkadar langsung dengan kuasa 2x, x kuasa 2. Okay, the square of x lah. Okay, square of x. So macam mana kami tak boleh tahu? So kalau y berkadar langsung dengan x kuasa 2, so y sama dengan kx square. Okay, dan k akan sama dengan y over x square. Okay, dan macam mana kami boleh tahu adakah ini mewakili hubungan ini? Okay, so apa yang constant itu? Yang k ini dia akan remain constant. Dia akan sama sahaja. Maksud set 1 punya k akan sama dengan set 2 punya k, juga sama dengan set 3 punya k. Maksud y1 over x1 square equals to y2 over x2 square equals to y3 over x3 square. Alright, jadi kami cari keluarlah satu-satu. Okay, so we try out first A. Okay, is it mewakili ini hubungan? Right, so we just use y over x square. Okay, y over x square. Jadi set yang pertama masuk x sama dengan 1, y sama dengan 64. Jadi 64 over 1 square, kamu akan dapat 64. Maksud k1 equals to 64. Okay, if k1 equals to 64, dan kalau dia mewakili hubungan itu, kami punya k2 pun 64, k3 juga akan sama dengan 64. Alright, so kalau kami tengok set yang kedua, which is 2 dengan 16, dia akan jadi 16 over 2 kuasa 2. 16 over 4. You will get 4 only. So K2 equals to 4. Alright, so it's not equal. So A is wrong. Alright, jadi kalau dia mewakili hubungan ini, dia punya K mesti remain constant. Always the same. Alright, so how about B? Okay, let's try. It's 25 over 2 to the power of 2. They will get 25 over 4. Alright, so it's 6.25. Okay, they have my K. Alright, so how about B? Okay, so 15 over 9. So it's not the same as 6.25 lah. Okay, so I can know the B is also is not correct.
Okay, so we don't have to continue. Okay, do the set 3 also. All right, no need. All right, as long as we know that K1 and K2 is not the same, then we can just eliminate it. All right. So how about C? All right. So C 18 okay, y over x square. All right, we always stay the same relationship. Okay, y over x square. Right, so 18 over x square means 9. Alright, so saya dapat 2. Okay, dan 50 over 5 kuasa 2 dapat 25. Kami dapat 2 juga. How about yang ketiga? Right, if 1 dan 2 juga sudah sama, we have to make sure the third one is also sama. Okay, mungkin dia 2, 2, 3. Alright, so ada pattern seperti inilah. So 98 over 7 square, you will get 49. Yes, I get 2 also. Means 2, 2, 2 is the same. So the answer is C. Alright? Okay, so D, okay, we can do it also. So 16 over 4, you will get 4. Then 54 over 9, you will get 6. Right, so 125 over 16, you get this one is 8. Right, so 4, 6, 8, 10. All right, it look like it has a pattern, but it's not the hubungan. Alright, untuk hubungan dia punya K mesti constant, mesti sama. Is it okay? Boleh faham tak yang ni? Right, so for this type of questions, maybe we need to calculate more lah. Okay, but it's easy calculation. Okay, it's just easy calculation. Can you understand this? Can? Alright, okay, very good. Right, so next, for the third questions, isi padu suatu periuk V adalah berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya. Okay, so varies directly as the square of its radius. Okay, square of its radius kuasa 2 jejarinya means R kuasa 2. Okay, tengok baik-baik. Dia ada puncak atau tidak. It's a square root or not. Alright, square root or square. Okay, beza. Memang beza square root. Ialah square root. Okay, the third form. If square is kuasa 2. Okay, so tengok baik-baik. Okay, so V berkara secara langsung atau berubah secara langsung. Alright, this symbol dan sama dengan R kuasa 2. Okay, so we have to change the symbol to V equals to K R square. Okay, then we have to dia cuma ungkapkan K dalam sebutan V dan R sahaja. Right, so K sama dengan V over R square lah. Itu saja. So V over R square will be B. Okay, so kami mesti baca baik-baik. Alright, so dia kuasa 2 ataupun punca kuasa 2. Okay, jangan terpandang pula yang tu, yang punca itu. Alright, don't mislook the root. Alright, boleh ya? Okay, dan yang keempat, jadual 2 menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara perubahan pemboleh ubah X dan Y. So, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, so sekarang dia tak bagi tahu pun. Okay, kami punya relationship ialah apa? Alright, so kami punya X ya kuasa 2 ke, kuasa apa ke, dia tak bagi tahu. Right, dia cuma bagi tahu. Okay, sekarang Y dengan X. Okay, dari sini kami boleh nampak apabila X meningkat, okay, X meningkat so 2 kali 3, alright, kami punya Y juga meningkat. Right, Y juga meningkat. Alright, so Y akan directly proportional to X. Okay, tetapi dari sini sebab kalau kami terus letak X sahaja, okay, mungkin kami tidak akan dapat okay, dapat itu 3. Jadi boleh tengok dari jawapan. Okay, kami tengok dari jawapan, dia punya K ialah 3. You see, the K is not changing. Okay, the K is not changing and X kami ada pilihan X ataupun
X kuasa negatif 2 masuk 1 over X square. Dan kalau 1 over X square means is inversely proportional. Dia berkadar secara songsang. Okay, berkadar secara songsang maksud kalau Y berkadar secara songsang dengan X, apabila X bertambah, Y akan berkurang. Okay, tetapi yang ni, apabila X bertambah, Y juga bertambah. Alright, jadi dia directly proportional, berkadar langsung. So A is not possible. Alright, so just B, C, or D only. Alright, so let's say, okay, let's say we put maybe we use this y equals to 3x2. Okay, we try this whether it's correct or not. Okay, so 12 sama dengan 3 kali dengan 2 kuasa 2. Alright, so 12 sama dengan 12. Okay, so okay, it looked promising for the first one. Okay, how about the second one? 27 sama dengan 3 kuasa 2. Alright, 27 juga. Okay, how about the third one? Okay, 4 kuasa 2, 16 kali dengan 3, you get 48 also. Alright, so okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so C is the correct one. Alright, okay, so we just use the answer to check back. Right, sebab we cannot know. Okay, we cannot know is X or X kuasa 2 or X kuasa 3. Alright, so we have to calculate that like this lah. Okay, sebab dia tak bagi relationship. Okay, it's because if Y is directly proportional to X, it's not necessary that Y is directly proportional to X square. Okay, so it's not the same. Okay, it's not the same. Alright, so it's not possible lah. Okay, we don't have to calculate a complex one. Alright, just use the answer to double check it. Okay, boleh faham yang ni? Boleh ya? Right, because dalam chapter ini dia tidak ada tu equation yang susah-susah. Alright, dia cuma ada hubungan dua ini saja. Right, so everything is just rotating, okay, around these two. Okay? Alright, boleh faham yang ni? Okay, just make sure the every set of the value is following the equation. Alright. Boleh? Boleh ya? Macam sudah pening lah semua. Boleh ya? Okay, alright lah, boleh lah. Okay, dan yang kelima, diberi bahawa P berubah secara songsang. Okay, so P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Right, so kuasa 2Q, the square of Q means Q kuasa 2. Then P secara songsang, okay, inversely. So P that is inversely proportional. Alright, so the symbol then 1 over Q square. Alright, then we change the hubungan to equal K. So P sama dengan K over Q square. Then we need to find out the value of K first. So K equals to PQ square. Alright, then dia akan bagi satu set. Alright, so apabila Q sama dengan 4, P sama dengan 2. Okay, P sama dengan 2, Q sama dengan 4. Alright, so masukkan ini. So K sama dengan 2 kali dengan Q kuasa 2. Kamu akan dapat 32. Okay, remember the kuasa 2 ni kami buat dulu 4 kuasa 2, 16 dan kali dengan 2. Jangan 2 kali 4 kuasa 2. Okay, 2 kali 4 kuasa 2 you will get 64. Okay, jangan terus tekan seperti ini ya, right? So K sama dengan 32. So
kami tulis balik. So P sama dengan 32 over Q kuasa 2. Okay. Alright. Oh, dia nak tahu apabila Q sama dengan 9, nilai P ialah berapa? Okay, so kami masukkan Q sama dengan 9. So P sama dengan 32 over 81 lah. So A. Alright. Okay, so ini kami cari keluar dia punya K punya value dan tulis balik seperti Y equals to MX plus C lah. Okay, kami cari keluar dia punya M, cari keluar dia punya C. Okay, dan setiap titik yang itu X dan Y boleh terus masukkan dalam. Alright, so ini cara, okay, ini satu cara. Okay, kami cari keluar semua dulu, cari keluar nilai K dan substitute the Q to get the P. Okay, but there are other ways, alright, without finding the K value, alright. So let's say, okay, apa dalam this K sama dengan PQ square. Okay, K sama dengan PQ square. Then kami tahu K ini ialah constants, means K1 will always equals to K2, alright, and K3, K4 and so on lah. Okay, maknanya P1 Q1 square will equal to P2 Q2 square. Alright, so we just put all the value in here. Alright, so P yang set yang pertama, P sama dengan 2, Q sama dengan 4. Alright, so set yang kedua, maksud, okay, hitung nilai P, so P2 yang kami kena cari lah. Dan Q sama dengan 9. Alright, so we just solve this. P square equals to 2 times 4 to the power of 2 over 9 to the power of 2. You will get back the same thing. Alright, so this one, without finding out the whole equation. Okay, finding out the complete equation. No, alright, we just use the constant. Okay, K1 equals to K2 to solve the value. Right, just like if you learn physics, in physics, that Charles' law, okay, the pressure law. Alright, so you will know better lah. Okay, boleh faham yang ni method ini? Everyone okay? Is everyone okay? Huh? Hi. Anybody sleeping? No, right? Oh, anybody sleeping? Christina sleeping. Alright. Yang ada sih? Habis lah. Are you there? Hui En, are you there? Wei Xian, are you there? Mr. Gan, Mr. Gan gone. Just now I saw Mr. Gan gone. Mr. Gan gone. Alright. How about Mr. Lee? Mr. Lee, are you there, Mr. Lee? Yo, Mr. Lee. I don't know, maybe he's sick. He cannot speak loudly. Okay, alright. Okay, the last one. Diberi bahwa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Okay, so Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X maksud the square root of X. Okay, so Y berubah secara langsung, songsang. Okay, berubah secara songsang. So 1 over square root of X. Okay, dan Y sama dengan 3 apabila X sama dengan 64. Okay, ini satu set nilai yang dia bagi. Okay, untuk kami cari K value. Lepas tu dia nak tahu nilai X apabila nilai Y apabila X sama dengan 16. So now we try not to find out the whole equation, then just use the K. Alright, K1 equals to K2. So Y sama dengan K over set X. So K equals to Y set X. Okay,
So k1 equals to k2. So y1 sub x1 will equals to y2 sub x2. Right, so kami masukkan nilai x and y. So 3 kali dengan sub 64 will equals to y2, okay, which we want to find. We need to find this. Then sub 16. Okay, then we simplify first. Okay, sebab kami tahu sub 64 will just 8 lah. Right, then equals to y2, then sub 16 will just 4. So y2 equals to 3/8 over 4. Right, then you will get 6. Itu sahaja. Alright. So okay, I think it's good enough, right? So you have to try out all the questions, alright. Okay, so kami ada gabungan dekat bawah, right? So you try it out. Okay, so the whole thing is just the berkata langsung ataupun berkata songsang, right? So berkata langsung is you put it at the 分子位啦 alright, the nominator, alright. Then songsang dekat 分母 alright, denominator, itu saja. Right, so any question for this chapter? Okay, so this chapter, please try out all the questions. I give you the answer lah. I give you the answer. Okay, I terus give you the answer. Okay, so 7 will be C. Okay, right at the P first, Alright, so 7 will be C. 8 will be B. Boy. Alright, boy, And the 9 will be B also. Then the 10 will be C. 11 will be A. 12 will be donkey. Alright, then the 13 will be C. 13 will be C. 14 will be B. Boy. And the last one will be A. Right? So please try it out. Okay, make sure you understand these questions. Okay, this chapter. Okay, and this chapter is always out in paper 1 only. Paper 2 will not get out lah. Okay, for this 10 years. Okay, 10 years of SPM. Okay, it never out in paper 2, but don't know, right? Maybe you are the first year. So, right. So, any questions? Any question? Any questions? Right? No? Right. So I guess that's all for today lah. Okay. So thank you everyone, and have a good night's sleep today. Right? Okay. Bye bye. Bye bye, Peter. Okay. Bye bye. Right. Welcome. Bye bye.